Rồi, bây giờ chú sẽ đến ngay. Chú chào tất cả anh chị em. Hi everyone. Welcome to NLG. Rồi bây giờ chúng ta còn mấy chục giây nữa là chúng ta sẽ bắt đầu, phải không ạ? Vâng ạ. Khi nào chú nói bắt đầu thì con sẽ bấm thời gian ạ. Rồi, bây giờ cho chú Tì. Ready? Chú chào cô Diễm nhé. Hello. Dạ, cô Diễm Khanh ạ. Diễm Khanh. Rồi, chú đã gặp cô ấy một lần rồi. Rồi bây giờ chú mời tất cả anh chị em cùng đón phần năng lượng nhé. Bây giờ chúng ta chuẩn bị. Chú mời tất cả anh chị em. Isabel cho. Okay, everyone, so that's it. Ngày hôm nay chú sẽ loan báo một cái tin rất là quan trọng cho đến tất cả những người trên quả địa cầu chúng ta. Thì cũng như là chúng ta biết rằng cái quả địa cầu chúng ta đang đi hướng về một cái vấn đề xáo trộn về thay đổi của không khí, của nóng lạnh. Thì cái sự thay đổi này mỗi ngày một tí thôi, nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào cái sức khỏe của người chúng ta. Thì trong những thời gian vừa qua thì để đối phó với những cái vấn đề lớn lao này có thể tác động vào sức khỏe của chúng ta rất nhiều, thì chú nỗ lực, chú cố gắng, chú học hỏi với nền văn minh không gian để tìm ra một cái đáp án nào đó để hỗ trợ sự sống an lành cho nhân loại chúng ta. Thì rất là may mắn chú đã làm việc và chú cũng được sự cho phép để chúng ta nâng cấp cái tần suất hoạt động của não bộ mình lên với một tầm cao mới, để cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe, cho hệ thống miễn nhiễm chúng ta, cho tế bào gốc có đầy đủ khả năng để chống chọi với những bệnh tật mà chúng ta đang phải đối diện. Vì vậy cái lớp học ngày hôm nay đó là cái lớp học đầu tiên của ngành năng lượng gốc, sẽ là một lớp học rất là đặc biệt, nói lên cái sự tiến hóa của nhân loại trong quả địa cầu này, để chúng ta vượt qua những cái lĩnh vực khó khăn về sức khỏe, về khó khăn về lĩnh vực mà chúng ta chưa nhìn và chưa khám phá ra cái sự thông minh của mình, để đem lại một cái lợi ích giá trị cho cái sự sống này. Vì năng lượng gốc sẽ đáp ứng vào những cái nhu cầu mà chú đã trình bày trong 3 cái đề án lớn là sức khỏe, đói nghèo và sự xáo trộn, sự không hiểu nhau, rồi từ đó xảy ra những vấn đề tranh chấp, mà những sự tranh chấp đó vốn dĩ không cần thiết. Thì năng lượng gốc sẽ được nền văn minh không gian hỗ trợ cho cái phần năng lượng nâng cấp, và lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta được nâng cấp với cái tầng năng lượng cao nhất. Và chú bắt đầu hướng dẫn cái chương trình này, chú bắt đầu lớp học vào ngày mai. Và những anh chị em nào đã học được lớp 1, lớp 2 rồi đó, thì chú khuyên nên vào học cái lớp đó để chúng ta bắt đầu nâng cấp cái tầng năng lượng lên để chúng ta được an lành. Rồi, chú nhờ Isabel nha. Rồi, cái công việc mà chúng ta nâng cấp tầng năng lượng mà chúng ta có thể như thế này. Thay vì chúng ta bắt đầu học từ lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, thì chúng ta sẽ có các tầng năng lượng của lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6. Có nghĩa là mỗi một lớp nâng lên một cấp. Isabel có hiểu không? Rồi, thông tin chú. Okay. So obviously we have class 1, class 2, class 3, and class 4, class 5. And the frequency, the energy frequencies stay within the level. But now, when we have class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, the frequency is equivalent to class 2 until class 6, everyone. So it's one level up. Okay. So now that, so we really need our energy frequency to be upgraded in order for us to resolve the current issues of the 3 topics that I just talked about. And although we have our energy frequency, but we need it to be better than that, faster than that.
because we know that right now many of us still suffer with a lot of illnesses, and particularly elders. And so as our love and our perceptions change gradually, our energy level can be upgraded, and vice versa. When we are able to better our cognitions and our love, then our energy level can be of a higher frequency. That's all. Yeah. Okay, so we know that the energy source within the spatial civilization, it's for everyone, for all beings. But what's really important is that it requires us to hold on to our +1 -1 frequency, and we need to have a good understanding in order for us to receive this energy source. And that is, as I've said many times, the 5 forms of love and morals. And so I encourage everyone, before you come into NLG, you need to have this key. And this key will bring our brain frequency to match the frequency of NLG, so that we can receive these energy source. And so be prepared before you attend the classes, so that when I activate you, you can then receive the energy frequency from me. That's all. Yeah. Làm dịch nhé. Yep. So again, we are, and I like to use the metaphor of stepping into a new age, starting from tomorrow for many of us in America, and over here on this side of the map is actually today, because it's the 8th. And because, so the first things that we need, that we all need, is our energy that can contribute to our wisdom. And from there, having wisdom, we can create better life. And from there, we'll be able to pinpoint and identify all of the benefits for our lives. So we have good health, we have financial benefits, and this can be enjoyed. This can be this can be spread to everyone from all levels and all environments or setting, and this is what leads us to genuine happiness. So we have health, we have the ability to go back to our youth and to increase our longevity. I think these topics are what a lot of us really care about, really pay a lot of attention to, because for a really long time we have been looking for treatments and resources for these topics, but to very little outcome. And so now the spatial civilization will give us this, but only when our morals match with the frequency of the spatial civilization. And from there, we can also modify our DNA. That's all I have. Rồi. Sorry, okay, so Ms. Pang just said it's a pleasure to be here today, Mr. Lee. For me to be able to meet you, because I know that you're very busy, and you know, it's not very easy at all to have the time to meet you. And so thank you so much for that. And I hope that as day goes on, I'll be able to share about energy with a lot more people, as I was able to meet a lot of like-minded people, very kind people, once I joined NLG. You know, I like to tell you a little bit about my my situation. Is that I find it quite difficult to share about energy with my extended family, because I talk about it a lot with my customers, with the people around me, and they accept it immediately. And also my immediate family, my husband and my children, they accept it immediately. And this, I have this story about my child suspected that that he got
COVID-19 and was still in the process of waiting for the test. And you know, every one of us was so anxious about it, but then I came in and I offered to help and I healed my child. And then afterwards, the result came out as negative. Yeah, so that is something that I'd like to share with you to express my gratitude for energy. That's all, yeah. And so Ms. Diệu Khanh just shared that she was able, so she has the privilege to meet Mr. Lee one time in person, and she has to say that in person he looks very, very young, and he's very kind, and he is the master really of +1 -1 frequency. And so after the time that they was able to meet, and Mrs. Diệu Khanh bring a lot of her friends and a lot of people that she knows to that event. After that event, everyone said thank to Mrs. Diệu Khanh for introduce them to such a wonderful event and to a wonderful person that is Mr. Lee. And Ms. Diệu Khanh said, no, I don't want to take credit for it. It's all energy and it's all Mr. Lee. And Ms. Diệu Khanh said that Mr. Lee was beyond magnificence, and he is such a role model for us to learn about +1 -1 frequency. He was humble, and he's very friendly, and he come in and transmit energy for everyone, and everyone was happy, everyone was delighted. And so she hopes that there will come a day very soon to meet Mr. Lee again. Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn chị Diệu Khanh và con xin cảm ơn chú Phúc. Dạ, thời lượng chương trình của chúng ta thì cũng sắp xem là những cái video vừa trước đó đã hướng dẫn về lớp 1, thì anh chị em xem lại cái phần đó dùm chú để có một cái khái niệm hiểu biết sâu sắc hơn về energy như thế nào. Và trong đó thì ngày mai chú cũng sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin mới để tất cả anh chị em nắm vững để tiếp thu năng lượng thật tốt và giải quyết vấn đề khó khăn của mình. Đó là bệnh trạng đó. Và chỉ biết anh chị em đến với energy vì vấn đề bệnh đa trạng của mình, bệnh đau của mình, hầu cũng như là đem cái tình thương yêu đến chia sẻ với những người thân thương của mình đó, thì chúng ta nên có một sự chuẩn bị cho thật tốt. Và chú hẹn gặp anh chị em vào ngày mai để chú kích hoạt cũng như là chia sẻ thêm những thông tin có giá trị để cho anh chị em hạnh phúc hơn. Và chú chào tạm biệt tất cả anh chị em đã đến với livestream ngày hôm nay. Chào ban phụng sự, chào cô Đỗ Khanh đã chia sẻ những cái điều tốt đẹp. Và nhớ kỳ sau đừng có khen chú nhiều quá nha, làm chú đỏ mặt. Thật mà chú, con khen thật mà. Nhờ cũng phải cảm ơn chú luôn đó, nhờ chú đó. Dạ. Vâng, bye bye. Bye bye chú. So Mr. Lee